what I get for a little scrap run. Maybe maybe 1 hour. Didn't found that much, but that's it. So me, when I look at that, what I see is microwave, transfo, vacuum motor. Sure, there's wires too, but inside that I'm gonna take a transfo, small motor, a small transfo too, wires, and that there's motors inside of the vacuum. Inside of here there's aluminium, and there's a wire of copper, pure copper. Pass by here. Over there, aluminium casting. I got some brass fitting too. So little motor over here too. Wires. So I don't have that much, but and a fridge that I have to go get. So let's start cleaning this, make a room for my fridge, and tomorrow morning I'm gonna go drop this. Oh yeah, true. It's true. I already made a little mess, so I'm gonna have that bucket too of mixed deal. So. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge. Eau qui devient marchandise, aqueducts qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient. Payent des pinottes pour le produit et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met en les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on pensera au genre humain qui, à cause de la du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui souhaitent la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt dans le bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence
On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme, femme aussi, puis la bottine, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon, zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon, zinzon. Paris, cité de lui port, trois cavaliers barons, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme aussi, puis la bottine, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Paris, cité de lui port, trois cavaliers barons, la zigazon, zinzon. Paris, cité de lui passe, trois cavaliers barons, la zigazon, zinzon. Comme donneriez-vous belle si vous tirez du fond, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme aussi, puis la bottine, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Comme donneriez-vous belle si vous tirez du fond, la zigazon, zinzon. Comme donneriez-vous belle si je vous tirais du fond, la zigazon, zinzon. Tirez, dit-elle, après son nous verrons, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme aussi, puis la bottine, zin, le rigolet, ha, ha. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Put the fridge over there in front, nice tight. I always put the strap, you know, when you see that there's a hole over there, I pass the strap inside of it, so it's no possibility even there it slides, it's gonna block on that, so tight, strapped, all my garbage that I did by cleaning, vacuum, fan, barbecue grill. But I just wanted to show you that, so that's gonna be my Saturday trip morning scrap cleaning up. Just wanted to show you that piece that you really, for my side of you, I wouldn't go out of my place if I didn't have all that. First of all, strap. And when I talk about strap, I mean heavy duty strap. Forget the dollar stores one. You're gonna be able to work with it once, maybe twice, and after it's gonna be burned. But those one, heavy duty, are made for vans. Bit expensive, but I could put my life seriously on that ratchet. It would never fail. So, and most of the time I try to keep it clean, ready, always ready for scrap. Because when you're on the side of the street, it's not always time to deal with strap lost. You lost the ratchet, you lost the strap, or it's having nuts in it. So always clean. So I have like 10, maybe 12 sets of strap. Maybe 4, like I said, like really heavy duty. So this, clean my mess. But a drill, screws, an hatchet to dig through, cutters. Those are the main thing that you're gonna use. Cut wires or copper. Boat cutter too, but I prefer using, I learned that I prefer using the one for the wood because it stays sharp more than the cutter, seriously, and you can dig through. Anyway, trust me, if you can use those, are cheaper, 15 bucks beside 40 for board cutters, and I really appreciate that. So my brand new Sawzall, angle grinder. I even have another one in backup. Make sure power cord extension, crowbars, never go without them. A good hammer, steel hammer. Trust me, use one with steel.
gonna pass longer. And in my tools, it's more like angle grinder disc, ratchet, drill bits. Trust me, you're gonna need more. And if you buy it by unity, it's less expensive. So I'll buy it always like a bunch of like that. Try to keep it, but I already lose so much. A good pry screwdriver. And never forget 10-pound sledgehammer. Just bought a new one. My other one was like 7 pounds. That one is 10 pounds. Always ready over there. So, and seriously, oil. Now my nuts is broken, but you know, Pierre de Ponce, I'm not sure on the name in English, but what's my heavy duty hand cleaner with punis. Anyway, orange, best. I wouldn't leave my place without him, you never know. Those are the main tools I would say every scrapper should have. And from my side of view, the most important one is the straps. So, peace out. For sure, my gloves. Good pairs of gloves. You can always keep a bunch and spare ones. So I have other pair ready to serve. So never forget gloves. So that would say would be the main tools. Yeah, pretty sure I didn't forget nothing. Buckets, sure. Tim Horton coffee, for sure too. I heard that American was working on Dunkin' and Dunkin's coffee. Canada in Quebec. In Tim Hortons. Little pieces of alluminium I'm keeping aside. I really need to go to my bicycle guy. Broke 2 TV today, so I need to take the copper off over here. Copper motors, more motors, AC, Christmas lights, stainless, have 2 cans, bottles, rice. Look at that faucet, it's amazing. All made in Brest. So all clean, even the screws are made in Brest. So clean brass. My bucket wire is getting ready. And I heard that those plates were sellable on eBay, so I'm gonna keep them for now on. Make a nice stack. I'm forgetting something over here. Oh yeah, I have a bucket of power supply with the wires. I get 45 cents, I think, per pound for power supply with wires. If I took off the wires, I'm thinking it dropped to 20. So anyway, I keep the other pieces, but power supply, I'm selling them. This is lead.
this is my working process. This is the thing that I clean when I'm dealing with tea on TV. So again, my wire stripper. So that's my little corner for scrap. And that's probably gonna be it. Well, scrap till you die, tabarnak. Bust open the walls just to get the wiring. Took the hot water tank and leftover appliances, aluminum siding, and had to come back cause the furnace so big it wouldn't fit in the back. Now it's copper by the pound, wired by the inch. Got a check on the first and it's gone by the fifth. Scrap or die, nigga. Les enfants de la terre font la fête. Le sirotron, les manèges, pour eux jamais ne s'arrête. Amenez-nous à la ronde, le plus gros joujou au monde, la ronde de l'expo. Le safari, les glissoires qu'on invente dans tous les livres d'histoire sont ici et vous attendent. Amenez-nous à la ronde, le plus gros joujou au monde, la ronde de l'expo. Demain, si vous êtes sage, je vous jure, nous le ferons ce voyage, nous la vivrons l'aventure. Oui, nous irons à la ronde.